సో డాక్టర్ బేసికలీ బ్రెయిన్ సర్జరీ అనగానే లేదా స్పైన్ సర్జరీ అనగానే ఫస్ట్ అది ఎంత హెల్ప్ఫుల్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ చాయిస్ వీ హ్యావ్ అనే దానికంటే కూడా పోస్ట్ సర్జరీ కాంప్లికేషన్స్ గురించి చాలామంది భయపడతారు. లైక్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫిల్మీ సినారియోస్ లైక్ ఓకే బ్రెయిన్ సర్జరీ అనగానే ఏదో డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, పాస్ మర్చిపోవడం కానీ లేదా మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం కానీ లేదా స్పైన్ సర్జరీ తర్వాత ఐ మీన్ లైక్ బెటర్ ప్రోగ్నోసిస్ కంటే కూడా కాంప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. సి అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ సర్జరీ లైక్ చిన్న చిన్న కాంప్లికేషన్స్, ఐ మీన్ ద పేషెంట్ మైట్ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు సెటిల్ డౌన్ కంప్లీట్లీ, బట్ దే పానిక్ మోర్ అబౌట్ ద కాంప్లికేషన్స్. లైక్ Definitely. This is the very common question which I face in my day-to-day OP actually. See, ఎవరికైనా ఒక సర్జరీ అవసరము అని చెప్పాలంటే we think twice. See, because at the end of the day it's a brain surgery and a spinal cord surgery. Very fine organs of the body which control the entire body, right? So definitely it is but natural for them to be apprehensive about the procedure. But see, oka problem tho vallu vachinappudu and when we diagnose them with a problem, the thing is వాళ్ళు అలా ఉండటానికి కారణం ఆ ప్రాబ్లం కదా. సో ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా we take every measure to remove it in as safely as possible. So when we remove out the cause, the logic is that they should be better off post surgery. But still patients have that fear, right? Yeah. Always having a scissor and knife on a body is something very scary, yes or no? Definitely. But then the technology what we have now is superb and way ahead of its time. అండ్ ముందుగా అంటే అందరూ విన్నట్టు ఇప్పుడు వెన్నుకు సర్జరీ అన్నా లేకపోతే స్పైన్కి సర్జరీ అంటే తర్వాత నడవలేనా లేదా నేను ముందు చేసుకునే పని చేయలేనా అన్న డౌట్ ఈజ్ నో మోర్ వ్యాలిడ్. సో దే క్యాన్ లీడ్ అ వెరీ నార్మల్ లైఫ్ పోస్ట్ సర్జరీ, యాజ్ ఎన్ మేబీ అ బెటర్ లైఫ్ పోస్ట్ సర్జరీ. Surgical management, how does it go? Like pre-surgical, surgical and post-surgical stages. Can you just simplify it? Because surgery anangane people, they don't even dare to step into the doctor's cabin. సో గుడ్ థింగ్ విత్ దిస్ ఈజ్, సో నేను ఎంత సింపుల్గా అయితే ట్యూమర్ తీస్తే అయిపోతుంది అని చెప్పాను, అంతే సింపుల్గా సర్జరీ కూడా అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ మేజర్ బ్రెయిన్ సర్జరీ వేర్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు గో through the skull. So this is a minimal access surgery. So manaki endoscopic pituitary tumor excision anedi it's gold standard now. Okay. So wherein we go through the nose and then remove the tumor. So quite conservative. There's not even a scar visible post surgery. We'll be able to remove the entire tumor. So Dr. Ananth, are there any conditions which can be the cause of depression, like maybe any tumor or something? Definitely. Like? So it's so this depression or OCD or like మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని ఈ psychiatric conditions, like as I told you, we have to rule out an organic cause. ఎందుకంటే there are few conditions of the brain which can present to us in this complaints, with these complaints, especially behavioral changes, memory disturbances. సో మనకి చూడండి ప్రతి ఒక్కటి అంటే మన బిహేవియర్ కానీ మన మెమరీ కానీ మన సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ కానీ దే ఆర్ ఆల్ డిసైడెడ్ బై ద బ్రెయిన్, రైట్? సో వెన్ దాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, డెఫినెట్లీ the functions that it holds are altered. I just came across an article that there are certain tumors which alter the hormones in our body. Okay. So obviously that will have an impact on like our Body. Yes. like mood changes or depression or OCD or whatever it Yes. is. So what's the role of surgery in it? So just resecting the tumor will solve the issue, or like does a patient have to be on any post-surgical care? So if the behavioral changes are because of the hormonal disturbances caused by the tumor, then the solution is simple: removal of the tumor. Okay. But see, all said and done, I might keep it that simple. But yeah, that is the solution, and it is
That simple. Because you need not worry about any other things. Okay. It might just take some supplements post surgery, and all the hormone disturbances should be fine. Especially ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది, maybe we can see that in pituitary tumors, Okay. wherein that is called the orchestra of all the glands in the body. That means it controls all the glands, endocrine glands. So it's a master endocrine system. సో అక్కడే మనకి ట్యూమర్ ఉన్నప్పుడు హౌ విల్ ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ వర్క్? So obviously that will disturb the entire system. Entire system. So we need to correct it. What if we fail to diagnose it on time? Yes. సో ఇప్పుడు ఈ పిట్యూటరీ ట్యూమర్స్ అనేవి దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్. సో ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్. Okay. సో ఫంక్షనల్ అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఈస్ అ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే అది హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి వేరే గ్లాండ్స్ని కంట్రోల్ చేయటం. సో ఆ ఫంక్షన్లో తేడా రావటం, సో అది మనకి సిమ్టమ్స్లో తెలిసిపోద్ది. లైక్ సే గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, సో మనకి స్టేచర్లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. Yeah. లేదా కార్టిసాల్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, మనకి స్కిన్ చేంజెస్ కానీ మజిల్ పెయిన్స్ కానీ లెథార్జీ కానీ సో ఇలాంటి. సో ఆ ఎక్కువయ్యే హార్మోన్ బట్టి మన సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. That we will know it on clinical examination and blood reports. So what if the patient ignores? So unfortunately these are the symptoms which cannot be ignored, but the symptoms which are usually ignored are the mechanical symptoms. See, why I mentioned like what if the patient ignores ante because బేసిక్ లెథార్జీ కండిషన్స్ కానీ లేకపోతే స్లీప్ కండిషన్స్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చాలామంది సీరియస్గా తీసుకోరు. దే జస్ట్ ఓవర్కమ్ ఇట్ యాజ్ ఓకే, వర్క్లో బిజీ ఉన్నాను, స్ట్రెస్ ఉంది, అది ఉంది, దట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ లైక్ నాట్ హ్యాంగ్రీ ఆర్ సంథింగ్. సో ఈ చిన్న చిన్న సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ జస్ట్ ఇగ్నోర్. Very much possible. Until and unless they have a high grade fever or some what do we say, like vomiting conditions or any other swellings or inflammation in the body. So our initial stages low if they ignore, and then as I told you ట్యూమర్ అనేది మెల్లిగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వన్స్ ఇట్ గ్రోస్ బియాండ్ అ సర్టన్ సైజ్ దెన్ వీ స్టార్ట్ టు సీ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఆ కంటి నరాల మీద ప్రెషర్ పడి మనకి చూపులో ఏమైనా తేడాలు రావటం కానీ, ఆబ్వియస్లీ కొంచెం సైజ్ పెరగగానే హెడేక్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా రావటం కానీ, సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ అప్పుడు ఏమైనా మనం స్కాన్ చేయగలిగితే వీ మైట్ బీ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ఇట్. Are there any neurological conditions, as in like we were talking about post-surgical depression or any other thing? సో మనకి పోస్ట్ సర్జికల్ డిప్రెషన్, I mean, sorry to interrupt you. Basically, irrespective of the physical thing or physiological thing, psychological thing also plays a key role. డెఫినెట్లీ. So obviously you will have to be in coordination with the psychological conditions which are somehow related to the surgery, because not everyone are brave enough to handle a brain surgery or a spine surgery, right? Correct. So before stepping into the surgery and after coming out from the surgery, Yes. a lot of psychological management is much needed. So see, మీరు అన్నట్టు బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ సర్జరీ యూజువలీ టేక్స్ ఎ టోల్ ఆన్ దేర్ థాట్ ప్రాసెస్. సో వాళ్ళకి భయం తోటే వస్తారు. ఓకే, బట్ వన్స్ దే ఆర్ అష్యూర్డ్ that what they are going through is because of a certain condition and that it's treatable, and then post surgery if they can see the difference, then the mind always sets itself right. Calms down. Yeah. So ఇప్పుడు వరకు we got to know a lot more about the conditions, the brain conditions, the spine conditions, and the surgical management, the medical management, what to worry, what not to worry a lot, right? So just stay tuned. I'll help you to know more about the brain surgeries. Not all surgeries are scary. Stay tuned.